El sol cayó, la luna se alza y con ella llegan los mejores sonidos del mundo. Tus sentidos se despiertan y tus oídos solo quieren rock. Esto es Rockline. Ok, mis queridos y pandémicos rockliners, estamos de nuevo aquí trayéndoles una entrevista brutal con buena música, buen heavy metal y belleza también, como estamos acostumbrados, y le doy la bienvenida al señor David López desde Mundi. ¿Cómo vas? Con mucho calor, señor. Está haciendo mucho calor por acá. Está infernal esto hoy, ¿no? Pero bueno. Hoy sí parece Hell Mundi, pero bueno, felices de estar acá nuevamente. Una nueva entrevista y como lo dijo usted, pues se conjugan dos cosas que últimamente
son común denominador en las bandas de rock lideradas por chicas, y es talento y belleza, y pues felices de que nos esté acompañando la vocalista de esta tremenda banda alemana, tengo entendido, llamada Aeries, y ella es Laura Kiddo, quien nos está acompañando el día de hoy. Vamos a conocer un poco más de su carrera y de lo que es este proyecto llamado Aeries. Ok, démosle la bienvenida entonces a Laura. Laura, welcome to Rockline. Hey everybody, hola, how's it going? Esperando verte. I'm waiting for see you. Hi guys. Hello. Hi everybody. Thank you so much for having me. Ok, David, vamos a darle inicio a esta entrevista, como siempre, preguntándole a Laura cuáles fueron sus orígenes musicales, influencias, por qué le dio por combinar esta voz gutural con esa voz preciosa que tiene limpia. Vamos a iniciar por ahí. Okay, Laura, first of all, thank you so much for being here with us on our show. It's a pleasure to have you here today. And we are going to start this interview asking you what were the origins of your like for singing, and how was born this idea of mixing your clean voice with this guttural style voice? Yeah, actually, when I'm thinking about like the beginning of myself singing, actually I started with Disney songs. It's actually exactly like that. I started singing with like singing along with Disney songs like Ariel the Mermaid and Mulan. And at the age of, I don't know, like 2 or 3, I like started to get to know my voice a little bit better. And yeah, started to, when I get older, to experience more like kind of a jazz and standard kind of singing voice like Etta James, Nina Simone, and stuff like that. And I've never been singing in a guttural style since actually a year. So I was asking myself, I love metal. Metal is my big love, and I'm listening to it every day. So I'm a singer, why am I not like trying this? And yeah, then I just started to sing guttural, and yeah, that's how I came to actually singing metal. Ok, bueno, nos dice que de hecho ella comenzó cantando canciones de Disney cuando estaba muy niña. Eso fue lo que comenzó pues haciendo, cantaba pues canciones como de Mulan y como La todas estas Sirenita. películas pues, La Sirenita, correcto. Las películas pues a las que ya digamos que ciertas generaciones están acostumbrados, y que por ahí fue donde empezó como a ser consciente de lo que ella podía hacer con su voz, pero que no fue sino hasta después, unos años, cuando comenzó a explorar este mundo del metal y pues conoció algunas cantantes referentes del género y comenzó a enamorarse. Entonces dijo, bueno, súper chévere, pero nunca había experimentado con el tema de cantar con voz gutural hasta hace muy poco, donde ya dijo, bueno, yo escucho heavy metal todo el día, es el heavy metal mi gran amor, es lo que yo quiero hacer, y decidió incursionar con este tema del canto gutural, y pues es lo que actualmente se encuentra haciendo. Ok, ¿y cuáles fueron de pronto los artistas referentes en cuanto a heavy metal, tanto como cantantes como bandas? No sé, David. Laura, what were your references talking about singers or bands from heavy metal that pushed you up to sing and to love heavy metal as the way you love it right now? I think I can say, I mean, there are so many great metal singers, and especially female metal singers I really admire and really love. But I think the one and only who really got me into singing heavy metal style or guttural vocals in the first place was Tatiana from Ginger. And I've been a huge Ginger fan since a very long time. And yeah, I think she inspired me to just do it, to just go for it. Ok, Tatiana. I love her. She's amazing. I love her so much. Bueno, dice que definitivamente ella pues tiene muchas referencias, especialmente de cantantes de heavy metal femenino, pero que la que más la inspiró y la que ella puede decir que es como su gran referencia y que es definitivamente
de la que ella más admira y por la que ella puede decir que se siente influenciada para cantar heavy metal es Tatiana Smyliuk, la vocalista de la banda ucraniana Ginger, que la admira muchísimo y que prácticamente por ella es que ella está metida en este rollo del heavy metal. Bueno, ya escucharon ahí Tatiana, que también es muy querida aquí por los fans del rock metal extremo en Colombia y en Sudamérica. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de la banda, de Aeries, de los orígenes, de cómo se reúnen, de quién fue la idea, quién le dio por crear esta tremenda banda. Okay, Laura, who was the idea of creating Aeries? I mean, how was born the idea? Who invited who? Who did you meet the guys? Who did you join to the band? I actually love the story behind this because it's just like a classic Laura move. Actually, the guys were looking for a new singer. They had a band before and they've been making music since a long time. Julian is the guitar player of Aeries. He's just amazing. And Marius is the bass player, and these two boys were looking for another singer. And how it goes, I don't know, like we've been befriended on Facebook, and we have like a mutual friend on Facebook, and this mutual friend uploaded a picture of Julian with his guitar, and it's a very beautiful guitar. It's a CG guitar, and it's headless and really like beautiful. And I just commented under the picture, dude, this is a really amazing X. And these guys were like, who the hell is this girl? Like, why is she commenting under this photo, like this picture about my guitar? And they checked out my profile and saw that I'm a singer. And so Julian texted me and he said, hey, do you want to, like, I don't know, meet up and just like jam some music? And we got some already like pre-recorded demos. Maybe you can do something on it. And yeah, this is actually the way how I wrote Waves. It was a pre-recorded demo, and I actually wrote something on the song and did my lyrics, my melody, and I met the guys like for the very first time, and we just clicked. It was like just perfect, and yeah, that's how we actually created Aeries. And a little bit later, the drummer Doma joined the group, and it was just like a perfect fit. So yeah, this is how we created Aeries. Ok, bueno, dice que es una historia que a ella le gusta mucho contar, que es como bastante divertida para ella. Ella en su perfil de Facebook tenía agregados a Julián y a Marius, que son el guitarrista y el bajista de la banda. Ellos habían tenido una banda antes, ya venían haciendo música desde hacía un largo tiempo. Se quedaron sin vocalista y pues digamos que por amigos en común que tienen en Facebook, uno de ellos, el guitarrista, subió una foto con una guitarra muy bonita, que a ella le pareció una guitarra pues muy bella, y le comentó la foto y le dijo como que, hey, qué excelente instrumento. Y Julián lo que hizo fue, bueno, ¿y esta quién diablos es que me estaba comentando fotos? O sea, ¿quién es esta? Entonces entró a mirar su perfil y se encontró con que ella también cantaba. Entonces por ahí como que se escribieron y, hola, mira, pues yo tengo este proyecto, no sé si quieras que nos veamos, que nos conozcamos. Y pues por ahí podemos mirar, no sé, si tienes algunos demos o si podemos grabar algo, si podemos hacer algo. Y que fue incluso así como nació Waves. Ya Laura había escrito algunas cosas de letra y de melodía, y encontrándose con ellos, pues decidieron como empezar a trabajar juntos y dijeron, bueno, estamos buscando una nueva vocalista, no sé si quieres hacer parte. Y fue así como prácticamente nació el proyecto, que de inmediato hicieron clic al momento de conocerse, y que posteriormente ya se juntaron pues el baterista, y que pues es un grupo de trabajo increíble y que básicamente así fue como se gestó la idea de crear Aeries. Aeries born in this year or last year, Laura? Last year. So we created Aeries last year, and then this whole Corona thing happened. So yeah, but I actually have to add something to that. When I was
in this kind of scenario I was talking about, commenting on this photo. I was in a situation where I just like left my old band, and I was like seriously, especially looking for a progressive metal band in my area in Germany. And I was looking on the internet, and I was like, I will never find a band. I will never find like that kind of progressive metal band I want to have. And like on the I think like the 2 days after that, Julian just texted me. So this is like kind of like the universe works sometimes, right? You think, okay, this is not working out, and I just give up, and then like something happens, and 1 year later we're on tour with Ginger. It's like insane. Ok, dice que nació. Bueno, nos dice que algo que sumarle a lo que ya comentó, y es que por los días, bueno, que la banda nació el año pasado, Ajá. pero que debido pues al tema que se presentó actualmente con el coronavirus, pues que todo se quedó como detenido, pero que por esa época en la que sucedió lo de que ella le comentara la foto a Julian, ella había salido de su anterior banda y estaba justamente en búsqueda de una banda de metal progresivo allí en su zona, en Alemania, pero que buscó en internet y no encontraba absolutamente nada de metal progresivo hasta que pues pasó esto con Julian, y que dice pues que es como todo el tema pues energético del universo, que pues que ella ya estaba como prácticamente desconcertada, o un tanto aburrida por el tema de que no había una banda de metal progresivo, y bueno, pues que el universo conspiró y se pudo gestar pues todo este tema de juntarse con la banda. Dice que es increíble. Bueno, genial que conspire el universo a lo Coelho, pero para bien, para generar bandas brutales como esta, como la que vamos a escuchar a continuación, para más adelante hablar con Laura de las líricas de Aeries, y vamos a escuchar este video lyric que se llama Alienado, en español, o Alienate, y regresamos aquí en Rockline. Okay, Laura, we're going to watch this video lyric from the song called Alienized. This is the name? Yes. And we're going to get back to continue talking to you. Conectamos tus sentidos con lo mejor del rock. This is my breakdown. Public conversions, perfect illusions, the final cut. I'm tired of being someone from the outer space. Wearing headpieces with dignity and grace. I'm tired of being someone from the outer space. Suicidal tendencies growing in my head. Floating, evoking, controlling remedies fall from the sky. We're coping, eloping, unfolding. Meet me up way high. This is my breakdown. Public confessions, perfect illusions, the final cut. I'm sick and tired of being classified from 1 to 10. Holding signs and showing numbers, emphasize your sins. My cheekbones hurt from grin and visual up till the end. Make it as the maker, make my life a perfect bliss.
What a powerful voice. Ok, David, observamos ahí en la letra de la canción anterior, pues cuestiones como medio existenciales, eh, no sé, algo psicológico. No sé cuál es tu apreciación, David. Pues aquí el filósofo eres vos, yo de filosofía pocón. A mí hábleme de comunicación y yo entiendo todo lo que quieras, pero de filosofía pocón. Bueno, observamos más o menos, es una parte como existencial, lo que hablaba la lírica de la canción anterior que se llama Alienados. Y pues bueno, cala también en lo que está ocurriendo en este tiempo apocalíptico donde pues bueno, algunos se quieren largar de esta dimensión y bueno, vamos a preguntarle mejor a Laura que nos cuente ella de qué se tratan las letras de Aeries, qué nos quieren decir, cuál es el mensaje que le quieren llevar a esta humanidad apocalíptica. David. Okay, Laura, sí, sí, aquí estoy. Aquí estoy, amigos, no os preocupéis. Okay. Okay, Laura, we could see in the lyrics that there are some kind of existential messages included, and we want to know what are Aeries' lyrics all about? About life, about these apocalyptic times, these pandemic times, and about those existential troubles that people used to have. Yes, I guess if I would sum it up, what I write about, I usually one love song in my life. I think I'm writing about I think humankind. I would say humankind and the human mind and relationships between people, but not like the romantic kind of relationship between people, but the psychological relationship between human beings. So I would sum it up like that. So didn't you consider yourself a romantic people? Because you look so cute. I would consider myself as a romantic person, but it's not a topic that is for me, which is interesting to write about. There are so many things which are more interesting to me to write about than I love you and we broke up and stuff like that. There are so many different things, like I don't know, like the human mind and why people act in a different way towards each other. And I think I write lyrics with visualizing some kind of fantasy world, which was also the case in Waves and in Alienate, and also in the new song Gizma, where I created like some kind of fantasy world and some like really characters which are acting towards each other, and I just like created a story behind that. So I think this is yeah, how I write lyrics. But I would consider myself a romantic person, but maybe not lyric wise. Okay. Bueno, dice que sí, que en efecto, pues las letras de la banda, dice ella que nunca, pues que no recuerda haber escrito una canción de amor, nunca, no escribe canciones de amor, que siempre trata de escribir sobre las relaciones humanas, pero no desde ese punto de vista de romanticismo o de amor, sino desde el punto de vista psicológico de los seres humanos, pues que tienen una mente y pues un espíritu, y cómo esas dos cosas interaccionan entre sí y cómo los seres humanos se relacionan, pero no desde el punto de vista de las relaciones amorosas, sino desde el punto de vista de que son seres humanos. Que le digo yo pues que sí, no se considera romántica porque pues se ve toda linda, toda cute, y me dice que sí, pues que sí se considera una persona romántica, pero que no para escribir. Okay. Exacto. Que no para escribir canciones, que ella sí se considera romántica, pues no, pues es así la melosa, pero sí que le gusta, que encuentra más divertido escribir sobre este tipo de cosas naturales, que para, por ejemplo,
que esa fue la base lírica de Waves y de la canción que acabamos de ver de Alienized, y que para la canción que viene, la nueva canción que van a sacar, trataron de crear como una especie de mundos surrealistas, como una especie de otra realidad, como otra especie de realidades, y con base en eso, digamos que abordar las interacciones y las relaciones entre los seres humanos, pero todo desde un universo creado, un universo inventado, algo alterno y no tan atraído a la realidad como lo son las letras de las otras canciones, que es lo que ella dice es lo que más le gusta escribir. Genial, genial, muy interesante. Y bueno, ahorita hablemos un poco de la banda, hablemos de Aeries, de los demás integrantes que tiene Laura para decirnos de sus compañeros. Okay, Laura, what do you have to tell us about the rest of the members of the band? I mean, what about the guitarist, the bass player, the drum player? I love that so much. I don't know. That was so romantic. Romantic. That was so romantic. I'm a romantic person. No, I mean it's romantic in a like family kind of way. It's just amazing. I mean, you have to imagine we founded Aeries in I think 2019, and then we wrote the songs, and we had this, like for us it was the first single, the debut single, Waves, and we recorded the video, and we were so hyped and so stoked, and then like Corona times came, and of course like it was so hard for everyone in the music industry, and of course also for us, because we couldn't have like a debut show because everything was in lockdown. And you know, I think these times, how bad they were and how difficult they were, they kind of bonded us as bandmates and as friends and as family, because we had to figure out how to proceed with the band. We had to figure out, okay, we have nothing, like what are we gonna do? And we started to write songs in a different way. We started to use the time for something productive, you know, and try to be as efficient as we could, because we were living in different cities, in the area, but still in different cities. And of course, in lockdown, we couldn't see each other. And I don't know, I have no idea, but we actually made it to release 3 singles this year and 3 videos this year, and had an amazing first show with Ginger. And I think it's this all happened, I mean, first of all, because we have just an amazing management, Gold Unbelieving management, which is also the management for Ginger, and they're supporting us in every way possible, but also because we went from strangers to bandmates to friends to family. And it's just like, I know that I can 100% trust my family, and I can 100% rely on them. And we're super transparent in everything we do and think and feel. And even if, I don't know, like something is coming up, we talk about everything very, very clearly. And I think this is like the best basis you can have for a successful band project, because band is like family, right? And we know it's not always easy with families. I think you have to really, you know, really have the intention to be a team. And I think we are a very, very amazing team. And they're all like, they play, of course, their instrument like really, really good, but also like the personal fact, we just clicked, and we you know, like 100% trust each other. And everyone has his kind of like place to be, as I could call it in English, in the band. Like Julian is like, besides being a very good guitarist, he's a very good like videographer. He has this kind of like eye for video material, video stuff, the quality, and how we maybe like from which angle we could, you know, film what. And it's just amazing. Like everyone has his like kind of spot, and
you know, it's just like a puzzle, you know. Don't say I'm not romantic. Okay, David. That was pretty romantic. It's very, very Bueno, dice que yo creo que, pues bueno, todos pudimos percibir la reacción cuando le nombramos los miembros de la banda. Dice que, pues, que prácticamente son una familia, que cuando todo este proyecto comenzó, cuando ellos se reunieron por primera vez, cuando se pudieron conocer ya en 2019 para formar la banda y grabaron el video y comenzó todo este rollo, pues que prácticamente se convirtieron inmediatamente en una familia. Dice, para resumir, porque pues es bastante extenso, pero sí tiene pues como muchas cosas en las que confluyen. Dice que pasaron de ser extraños a ser prácticamente una banda de familia. Ellos, pues dicen que infortunadamente cuando todo comenzó con el tema de la pandemia, pues no tuvieron la oportunidad como de tener un show de lanzamiento y todo lo que regularmente hace una banda nueva, y que para ellos pues fue difícil, al igual que para el resto de los músicos, pero que aún así y todo, y que ni siquiera viven en la misma ciudad, porque aunque viven en la misma área de Alemania, viven en diferentes ciudades, lograron sacar este año 3 sencillos, van a sacar 3 videos, y que pues eso es una señal de cuán grande es el engranaje que tiene la banda. Que agradecen muchísimo también el soporte del grupo de manejadores, porque es el mismo grupo que maneja a Ginger. Sí, un Y saludo. gracias. Aprovechemos, David, perdón, te interrumpo, a saludar a Allen, quien fue el que hizo el contacto para entrevistar a Laura. Un gran saludo. Okay, say hi to Alan, Laura, because he was the person who made us the contact to interview today. Sorry, can you say that again? Say hi to Alan. He was the person who made the contact to interview you today. Elda! Hey, I love you. Bueno, entonces decíamos que él y pues por supuesto los chicos de Ginger, porque creo que alcanzaron a tener un performance con Ginger, pues son un gran soporte para ellos y han recibido todo el respaldo y toda la ayuda posible por parte del grupo de manejadores, y que pues que son una familia, que ella dice, pues incluso hasta con la familia no tiene problemas, pero pues esta es una familia en el que cada uno de los miembros tiene su parte, tiene su papel, sabe qué es lo que tiene que hacer, y que Julián es como el cerebro, como la persona pues que está allí manejando los hilos de todo. El guitarrista, correcto. Entonces él es como el que está allí pendiente. Entonces dice ella que definitivamente pues dejaron de ser extraños para 4 músicos extraños que llegaron a un proyecto y se convirtieron en una banda, en una familia. Y esa es su definición de lo que es Aeries para ella. Y es una de las condiciones, creo yo, para que una banda sea exitosa. Que además de simplemente ser... Bueno, algo que tengan esa... Algo que también dijo Hugo y que se me escapó. Sí. Algo que también dijo es que ellos tratan de hacer las cosas 100% transparentes, que son muy, muy honestos con lo que hacen, y que esto es la clave para poder que un proyecto funcione y que una banda funcione como proyecto musical. El ser transparentes, el ser honestos, el ser sinceros los unos con los otros, y que ellos tratan en lo posible de hacer las cosas lo más transparente entre ellos, de no esconderse cosas, de no esconderse nada, y que ese ha sido uno de los grandes pilares y que es una de las bases para que los proyectos musicales puedan tener un engranaje y puedan llegar a un buen final y que puedan ser un proyecto musical estable. Yo creo que esa es la base para cualquier relación humana de todo tipo. Pero bueno, vamos a hablar de un poco ahora que mencionó conciertos, y es un concierto que se viene organizado por unos mexicanos, un grupo mexicano que se llama Mixland Fest, que nos hable un poquito de lo que sea. Esto es un live stream que encabeza Ginger y está Aeries incluido en el cartel, además de nuestros amigos de Aeries de México, también están ahí, de la banda de Karen Mendoza. Okay. Okay, Laura, we could see that you are going to have a live stream show together with Ginger and together with some Mexican bands, which it's called Mexland is the name. Am I right? Yes.
Okay, tell us a little bit about this. I mean, how did you get to be invited to participate in this show? How are you feeling right now, and how is it going to be? What are the expectations for the band? I think we're super excited because it's such an amazing lineup, and there are so many great bands. And for us, it's just a dream to be like to be part of such a huge project. It's a live stream which is going to happen at the 7th and 8th of November, and it's going to be streamed worldwide. And I think it's gonna be super amazing. And the expectations, we don't have any expectations. Actually, we're just super happy that we can be part of this amazing show. And yeah, we're so looking forward to that. Okay. Bueno, dice que pues para ellos es increíble poder hacer parte de un festival tan grande, que para haber sido invitados es muy placentero para ellos, que sobre todo porque hay muchas buenas bandas y las bandas que están invitadas pues son muchas y muy buenas, de renombre, y que los hayan tenido en cuenta ellos para ser parte de ese proyecto pues ya es fenomenal, que va a ser transmitido a nivel mundial. Esto es un worldwide streaming, o sea, va a ser algo increíble, que el alcance pues es grandísimo, y que la verdad la banda no tiene como ninguna expectativa, es decir, no esperan nada, simplemente vamos a hacer lo que hay que hacer, a disfrutarnos eso, y que es todo lo que ella tiene que decir referente al Mexland. Bueno, súper pendientes porque sí, tremendas bandas encabezadas por Ginger y otras por ahí. Y bueno, va a estar Laura Kiddo y la gente de Aeries. Y bueno, nos vamos ya finalizando la entrevista. Vamos a cerrar con su más reciente single que se llama Gizmo. Y bueno, no sé, David, preguntarle un poco cuáles son los planes a futuro. No sé si cuando termine el COVID haya alguna gira, si tengan pensado pronto América, no sé. Bueno, antes de ir con eso, yo sí quiero preguntarle algo a ella, y es, ahora vemos que es mucho más común en la actualidad ver cómo los géneros como el metal progresivo o el death metal han sufrido ese cambio en donde ya no prima 100% una voz gutural, sobre todo en el ámbito del metal femenino, sino que se combinan ambos estilos. Y le quiero preguntar a ella si eso lo considera una evolución o si puede ser también una estrategia de mercado para abarcar un público que quizás no es tan true metal y que sí disfruta de pronto de esos matices pesados que dan los géneros alternativos como el death melódico nuevo, que es una onda que está pegando ahorita mucho y donde las mujeres son las que prácticamente priman. Qué buena pregunta, les contaba. Okay, Laura. Okay, Laura, I want to ask you something about this style of gutural singing, because many years ago we could see that most of the metal genres like black metal and death metal were just they just used to have voices 100% guttural. But right now, even more in the bands which the singer is a female, we can see that you mix both ways of singing. Is this an evolution of those extreme metal genres, or is even more an commercial strategy to reach a different way of public or of crowd, because the truly metals listeners are not convinced of with bands that combine these two ways of singing? How do you see this as an evolution, or maybe it's a little bit also an commercial strategy to reach a different peoples, even more the new crowds, which are the younger people? I think this is a great question. I mean, I think revolution is part of life. Revolution and evolution is part of life. And I think, I mean, there were times when there were no female metal singers at all, or maybe no female metal singers which were famous. And I mean, like the first metal singer which caught my attention was Gosso, which was the first singer of Arch Enemy, and she's actually German.
And you know, like this kind of revolution started when she actually like did this, yeah, was the singer for Arch Enemy. And I don't know, like there were of course a lot of people who said I don't maybe think a woman cannot be a metal singer, but you know, like people like Tati or a lot of other guttural singers like Courtney LaPlante from Spirit Box, Destiny Potato, Rolo Tomassi, so many female singers proved them wrong. And I guess just to say people are not like very satisfied with like mixing these two styles. I don't know about that, because I guess like music is for me as an artist, I'd say music is not here to always please a crowd. You make music because you want to express yourself. You want to make a point. You want to show what is inside of you, inside of your soul, inside of your mind, and stuff like that. And I think for me, it was, I can only speak for myself, but like it was the perfect way to express my feelings, but also to mix the different styles I've been using or singing or listening to for decades. So you know, like for me, it was never even like a part of a consideration to just sing in only a guttural way, because the clean vocals are such a huge part of me, because I come from a clean vocal perspective. And I think it's amazing to mix these styles together, because it's such a huge part of my identity. And I think this is what, in my humble opinion, what music needs. It needs identity, and it needs it needs something real, what is real, and it needs to be authentic. And of course, maybe there are some bands, I couldn't name one, who say, okay, maybe to be more melodic, or maybe sing in a clean way, maybe to make some like pop vocal lines would maybe generate a bigger crowd. But of course, there are different approaches to music. I don't say you are only a musician when you like totally do your thing like Steven Wilson style. I just do my thing and I don't care about anyone. But I think from my perspective, I wouldn't call it a revolution. I would just call it an evolution. And in like from my kind of perspective, it's just bringing my kind of identity to the people. Let's say it like that. Ok. Bueno, dice que... Just because I'm blabbering all the time. que... Ok, nos dice que, que es de hace muchos años, sí, efectivamente, pues no existían mujeres en el metal, o no sé, digamos que no era muy común ver mujeres haciendo metal, pero que ella no podría decir, y que es lo que dice es muy desde su perspectiva como músico, que ella no podría decir que fuera una revolución, sino una evolución. Y ella dice que, por ejemplo, nunca tuvo reseña o referente hasta conocer a Ángela Grosso, que fue la cantante de la banda Arch Enemy, la primera cantante. Ángela Grosso. Y Sí. que... Right, yeah. Ángela Grosso, sí, señor. Que esa fue su referente, que es alemana, de hecho. Y que después de esa vinieron otras que fueron también referentes, pero que... no había manera de saber o de por lo menos poder interpretar si el combinar dos estilos de canto o el hacer solamente un estilo pues iba a ser exitoso o no, sobre todo en el tema de las mujeres. Que desde su perspectiva a ella no le convence el tema de hacer música para complacer a las audiencias, porque desde su óptica ella hace música para ella expresarse, para ella sentirse bien, para ella decir algo que está sintiendo,
o por lo que está pasando, y que la música tiene que tener una necesidad, debe tener una intención, debe tener un sentimiento, debe tener una serie de cosas que como músico se debe plasmar no por llenar escenarios o complacer personas, sino por estar bien consigo mismo. Que obviamente habrán bandas, y que no puede nombrar ninguna, porque no podría decir cuáles, pero que habrán bandas que quizás deciden volverse más melódicas o incluir líneas más de pop o incluir algunas cosas más comerciales y más modernas para, pues obviamente, alcanzar más gente y llegar a una fama mucho más rápido, pero que en su caso ese no es lo que ella quisiera, que ella hace música desde su perspectiva para ella sentirse bien y que no le parece que esto sea un tema de revolución, sino que lo llamaría evolución musical, que el mundo en todas sus facetas evoluciona, que todo va evolucionando y que pues habrá gente a la que le gusta, habrá gente a la que no le gusta, pero pues que ella hace música para ella y para sentirse bien, y de ahí si le gusta a la gente, pues súper, que es su manera de ver las cosas. Genial, genial esa respuesta y qué excelente pregunta la que lanzaste ahí, David. Y bueno, pues sí, entonces ahora sí vamos finalizando y preguntándole a Laura si de pronto se viene un álbum completo de Aeries pronto o ya será el próximo año. ¿Cómo será la cuestión? ¿Apocalíptica o posapocalíptica? Okay, Laura, we are going to try to force you to give us a little bit of spoilers. And so, what's coming up for Aeries? I mean, it's a new album recorded already. We are going to have a new tour for next year, for 2021. New videos upcoming. What are the plans that the band has for the rest of this year and for the upcoming year? Yes, I can actually spoiler a little bit because Of course you can. yeah, I already said it in different interviews, so I think it's fine. I'm safe. It will be definitely like we will definitely release a new song, including a new video in 2020. So this is gonna happen for sure. At the end of the year, we're gonna release a new song, and it's actually there is stuff planned. Let's see how it goes, like with all the corona situations and stuff, but there is stuff planned. And it's also a plan to record an album next year. We are just not sure when it's gonna happen, like the real date. So it's not like we don't have a release date yet, but it's definitely gonna be an album. And when are you going to drop by Latin America? Any new about that? Hope to anytime. Like if the borders are open, we're gonna go to Latin America, like straight. I would love to. Have you ever been here before, or would it be your first time? It would be my first time, but my very best friend, she's been to all the shows, and I've known her for like I don't know, 15 years, and she actually lived in I think she lived in Mexico, she lived in Argentina, and she told me a lot of great stories, and she just loves yeah, like everything about it, and I would love to go overseas, so that would be amazing. Okay, ask Tatiana because she was in Cali like 2 or 3 years ago. So ask her what was her experience in Colombia. Okay, I will. Bueno, nos dice que no puede decir mucho, pero que pues va a tratar de contar lo más posible. Que se viene un video y una nueva canción y nuevo video antes de que se termine el 2020. Que para el próximo año también ya se está trabajando en otra canción y otro video, y probablemente, no saben cuándo va a pasar, pero que probablemente se va a grabar todo un álbum completo. Todo depende pues de ciertas cosas. Y que también pues está esperando que todo se reorganice para pues obviamente el tema de conciertos, que le encantaría venir a Latinoamérica, que nunca ha estado aquí, que sería su primera vez, pero que su mejor amiga sí ha estado por estos lares y que le pareció, le ha contado pues historias de muchas cosas de aquí en Latinoamérica,
y que le gustaría muchísimo, muchísimo venir, y pues que eso es básicamente lo que se viene para Aeries en lo que queda del año 2020 y lo que va a ser el año 2021. Ok, bueno, vamos finalizando esta tremenda entrevista con esta bella cantante Laura Kiddo de la banda Aeries, y le vamos a decir pues que presente su más reciente single, Gizma, y pues un saludo para todos los rockliners aquí en Colombia y en Sudamérica, David, para cerrar. Bueno, señor. Okay, Laura, definitely this was a really, really pleasure to have you here today. We enjoyed a lot this interview. You are such a cute, such a pretty, and such a funny girl. It was amazing to have you here. And we are going to invite you to present this upcoming video. ¿Cuál es el nombre, Hugo? Perdón. Gizma. Del video. De Gizma. We are going to invite you to present Gizma. Is the name of the video? Gizma. Gizma, yeah. That we are going to allow you to present yourself this video, and please send a salutation for the audience of Rockline here in Cali and in the rest of the Latin America, which is going to watch this interview in a few days. So you guys from Rockline Radio, this is Laura Kiddo, and I'm the singer of Aeries, and thank you so much for having me tonight, and thank you so much for listening. And this is gonna be the video of our new song Gizma, and I really hope you like it and you dig it, and see you guys. Bye. Solo tocamos éxitos en Rockline.